హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం ఎల్జీ స్మార్ట్ ఇన్వర్టర్ మోడల్ వాషింగ్ మిషన్ని రిపేర్ చేద్దాం. ఇందులో వచ్చిన కంప్లైంట్ ఏంటంటే ఎల్ఈ ఎర్రర్ అనేది ఇప్పుడు ఎక్కువ ఏ మిషన్ ఫ్రంట్ లోడ్లో వస్తుంది, ఫ్రంట్ టాప్లో డైరెక్ట్ డ్రైవ్ మోడల్స్లో వస్తుంది. అయితే ఇది డైరెక్ట్ డ్రైవ్ మోడల్ కాదు, స్మార్ట్ ఇన్వర్టర్ మోటార్ అనేది ఇన్వర్టర్ మోడల్ అనేది వస్తుంది. ఇది డ్రైన్ మోటార్ పని చేయకపోవడం వల్ల ఇందులో మోటార్ అనేది రన్ అవ్వకపోవడం వల్ల ఎల్ఈ ఎర్రర్ అనేది వస్తుంది. అది ఎలా సాల్వ్ చేయాలన్నది మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, చూస్తున్నారు కదా, ఇది ఇన్వర్టర్ మోడల్. అంటే మోటార్ అనేది ఇందులో సిస్టంలో చేంజ్ అయింది. ఈ మోడల్లో ఇంతకుముందు మనం చేసిన మోడల్లో వేరేగా ఉండేది, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నది మోటార్ వేరేగా ఉంది కదా. ఇది నెక్స్ట్ ఇందులో గేర్ బాక్స్ మోడల్ కూడా కొంచెం చేంజ్ అవుతుంది. ఈ డ్రైన్ మోటార్ అనేది పని చేయకపోవడం వల్ల మనకి ఎల్ఈ ఎర్రర్ అనేది వస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా, మనం అక్కడ ఉన్న డ్రైన్ మోటార్ని అయితే తీసేసాము. ఇది ఆ డ్రైన్ మోటార్. దీన్ని మనం ఒకసారి టెస్ట్ చేద్దాం. మీరు చూసారు కదా, ఇప్పుడు ఇది కంప్లీట్గా లోపలికి అనేది వెళ్ళాలి, కానీ వెళ్ళట్లేదు. మీరు ఇక్కడ క్లియర్గా చూడొచ్చు. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే రిన్స్ స్పిన్ అనేది పనిచేయట్లేదు. దానివల్ల ఎర్రర్ అనేది వస్తుంది. మీకు ఇక్కడ క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఎలా టెస్ట్ చేయాలో కూడా. ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఫిక్స్ చేసి చూపిస్తాను మీకు. ఎల్ఈ ఎర్రర్ అనేది ఎక్కువ మోటార్ అనేది స్ట్రక్ అయినప్పుడు, మోటార్ పని చేయనప్పుడు మాత్రమే, ఈ రన్ అవ్వనప్పుడు మాత్రమే మనకి ఎల్ఈ ఎర్రర్ అనేది వస్తుంది. కానీ ఈ మోడల్లో దీనివల్ల ఎల్ఈ ఎర్రర్ అనేది వస్తుంది మనకి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం డ్రైన్ మోటార్ని మార్చాం కదా, దీన్ని ఇప్పుడు ఆన్ చేసి చూపిస్తాను మీకు మిషన్ అనేది ఎలా రన్ అవుతుంది అన్నది. ఇప్పుడు నేను దీంట్లో క్విక్ వాష్లో అయితే పెడుతున్నాను. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా మీరు, స్పిన్ అనేది కంప్లీట్గా అయితే రన్ అవుతుంది. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.